السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم من جديد في درس اليوم، الدرس الرابع من باقة العبارات الإنجليزية في طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات، الطريقة المتبعة في قناة سفيرس أكاديمي. أحبائي، قبل البدء بدرس اليوم فإني أحمل معي رسالة لكم. انسوا كل الطرق القديمة المستهلكة التي تكلفكم الكثير من الوقت وتستهلك منكم الكثير من عمركم ومن طاقتكم. أنت الآن مع سفيرس أكاديمي، يعني أنت في المكان الصحيح. هنا ستتقن وتتحدث بالإنجليزية بوقت قصير جدا. نحن نعدك بذلك بشرط أن تتبع جميع الخطوات التي موجودة في دروسنا جميعها بطريقتنا المتبعة والمجربة من أغلب خبراء اللغة ومن المتعلمين للغات غير لغتهم الأم. طريقة الحفظ بالعبارات والجمل مع التكرار المتتابع. إذن لماذا الانتظار؟ احجز مقعدك المجاني معنا واشترك الآن بالضغط على سبسكرايب والكبس على زر الجرس. دروسنا مجانية وستبقى كذلك، ولكن نريد ثمنا لهذا الدرس، وهو كما نحن هنا لمساعدة الجميع نرجو منك أن تساعد غيرك أيضا بمشاركة هذا الدرس لكل من هم بحاجة له. فهذا من أهم أهدافنا في هذه القناة، العلم حق مجاني للجميع. شكرا لك، وهيا لنبدأ بدرس اليوم. أذكر هذه الباقة للمبتدئين، ولكن ممكن أن تكون لها فائدة كبيرة على المستوى المتوسط والمستوى المتقدم، حيث أن في الإعادة إفادة، ولكن بالدرجة الأولى للمبتدئين. هيا لنبدأ بدرس اليوم. أحضر الآن كراسك وقلمك واكتب، فالكتابة مهمة جدا في الحفظ. Tell me about yourself. Tell me about yourself. حدثني عن نفسك. Tell me، أخبرني أو حدثني. Tell me about yourself. Tell me about yourself. كرر هذه العبارة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. Tell me about yourself. Tell me about yourself. How many siblings do you have? How many siblings do you have? كم عدد الأشقاء لديك؟ How many. How many أداة الاستفهام نستفهم عن العدد. How many siblings. Siblings أشقاء. Siblings أشقاء. Do you have لديك. How many siblings do you have? كم عدد الأشقاء لديك؟ How many siblings do you have? كررها 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. How many siblings do you have? How many siblings do you have? I am an only child. I have no siblings. I am an only child. I have no siblings. أنا طفل وحيد، ليس لدي أشقاء. I am an only child. Child طفل. Child. I am an only child. أنا الطفل الوحيد. I have no siblings. I have no siblings. كرر هذه العبارة واكتبها وننتقل لما بعدها. I am an only child. I have no siblings. I am an only child. I have no siblings. I have one sister. I have one sister. عندي أخت واحدة. I have one sister. Sister أخت. I have one sister. عندي أخت واحدة. I have one sister. I have one sister. I have one sister. You have any brothers? Do you have any brothers? هل لديك أي أخوان؟ Do you have any brothers? هل لديك أخوان؟ Do you have any brothers? Brothers brother أخ. Brothers أخوان. Brother أخ. Brothers أخوان. Do you have any brothers? هل لديك أخوان؟ Do you have any brothers? Do you have
any brothers? إذن كرر هذه العبارة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. Do you have any brothers? Do you have any brothers? إذا تلاحظون أحبائي فأنا أكرر العبارة عليكم عدة مرات، وهذه طريقة التكرار المتتابع. هذه سوف تسهل عليكم حفظ هذه العبارات، وسوف تساعدكم أيضا في الاختبار الذي نجريه بعد كل درس في الجروب سفيرس أكاديمي تعلم الانجليزية مجانا في صفحة الفيسبوك. استعد جيدا للاختبار أيضا ونستمر. هيا بنا. I have 2 older brothers. I have 2 older brothers. عندي أخوين أكبر مني سنا طبعا. I have 2 older brothers. older أكبر سنا. old تأتي قديم أو تأتي عمر. older brothers. I have 2 older brothers. عندي أخوين أكبر مني سنا. I have 2 older brothers. I have 2 older brothers. هيا كرر هذه العبارة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. I have 2 older brothers. I have 2 older brothers. I have 2 older brothers. What is your phone number? What is your phone number? ما هو رقم هاتفك؟ What is your phone number? What is your phone number? What ماذا؟ What's your phone number? What's your phone number? ما هو رقم هاتفك؟ What is your phone number? اكتب هذه العبارة وكررها 5 مرات. What is your phone number? What is your phone number? My telephone number is private. I do not wish to share it. My telephone number is private. I do not wish to share it. رقم هاتفي خاص. أنا لا أرغب بمشاركته. My telephone number is private. I don't wish to share it. I don't wish to share it. اصغي جيدا للسماع لهذه الجمل واحفظها، فالإصغاء جزء مهم جدا في الحفظ. My telephone number is private. I do not wish to share it. private خاص، شيء خاص. private. وفي الجملة الثانية share it. share يشارك share. My telephone number is private. I do not wish to share it. هيا كرر هذه الجملة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. My telephone number is private. I do not wish to share it. My telephone number is private. I don't wish to share it. What are your hobbies? ما هي هواياتك؟ What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? ما هي هواياتك؟ كررها 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. What are your hobbies? What are your hobbies? I like swimming and dancing. أنا أحب السباحة والرقص. swimming السباحة، dancing الرقص. I like swimming and dancing. 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 What do you do in your spare time? What do you do
in your spare time? ما الذي تفعله في وقت فراغك؟ spare time وقت الفراغ. spare time your spare time وقت فراغك. what do you do in your spare time؟ ما الذي تفعله في وقت فراغك؟ What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? نعم، اكتب هذا السؤال وكرره 5 مرات وننتقل لما بعده. Usually, I go jogging or take my dogs for a walk. عادة I go jogging أذهب للركض أو أخذ الكلاب بنزهة على الأقدام or take my dogs for a walk. Usually I go jogging or take my dogs for a walk. Usually, I go jogging or take my dogs for a walk. Usually, I go jogging or take my dogs for a walk. I often read in the garden. I often read in the garden. أنا غالبا ما أقوم بالقراءة في الحديقة. I often غالبا often read أقرأ أو أقوم بالقراءة in the garden في الحديقة. I often read in the garden. I often read in the garden. I often read in the garden. اكتب هذه الجملة الآن وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. I often read in the garden. I often read in the garden. I often read in the garden. Tell me some of the things that interest you. قل لي بعض الأشياء التي ترغب بها. Tell me some of the things that interest you. Tell me أخبرني أو قل لي some of the things بعض الأشياء that interest you التي ترغب بها. Tell me some of the things that interest you. Tell me some of the things that interest you. قل لي بعض الأشياء التي ترغب بها. Tell me some of the things that interest you. Tell me some of the things that interest you. نعم، اكتبها وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. I enjoy reading about economic policies. أنا أستمتع بالقراءة عن السياسات الاقتصادية. أنا أستمتع reading بالقراءة about حول أو عن economic policies السياسات الاقتصادية. I enjoy reading about economic policies. I enjoy reading about economic policies. نعم، اكتب هذه الجملة الآن وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. I enjoy reading about economic policies. I find working with charitable organizations fulfilling. أجد العمل مع المنظمات الخيرية يرضيني. I find أنا أجد working with العمل مع charitable organizations المنظمات الخيرية fulfilling مرضي أو يرضيني. I find working with charitable organizations fulfilling. أجد العمل مع المنظمات الخيرية يرضيني. I find working
with charitable organizations. Fulfilling. I find gardening relaxing. أجد العمل في الحديقة يبعث على الاسترخاء. I find أجد gardening العمل في الحديقة relaxing يبعث على الاسترخاء. I find gardening relaxing. I find gardening relaxing. I find gardening relaxing. نعم، سنستمر بتكرار هذه الجمل على مسامعكم لأنها هذه الطريقة الفعالة للحفظ. فكرر هذه الجملة والجمل البقية كلها 5 مرات واكتبها، وننتقل إلى الجملة القادمة. I find gardening relaxing. What is your surname? What is your surname? ما هو لقب عائلتك؟ What is your surname? What is your surname? What is your surname? My last name is Bloom. My last name is Bloom. اسمي الأخير هو بلوم. My last name is Bloom. My family name is Russell, but I am married now, so it's Holdip. اسم عائلتي راسل، ولكن أنا الآن متزوجة فأصبح Holdip. My family name is Russell, but I am married. Married متزوج. Now I am married now. أنا متزوج الآن. So it's Holdip. My family name is Russell, but I am married now, so it's Holdip. Do you have any children? Do you have any children? هل لديك أي أطفال؟ Do you have any children? Do you have any children? هل لديك أي أطفال؟ Do you have any children? Do you have any children? No, I don't have any kids. No, I don't have any kids. لا، ليس لدي أطفال. No, I don't have any kids. 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 استمر، اكتبها الآن وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. No, I don't have any kids. Yes, I have a son. Yes, I have a son. نعم، عندي ابن. Yes, I have a son. Yes, I have a son. Yes, I have a son. Where do you work? أين تعمل؟ Where do you work? Where do you work? Where do you work? أين تعمل؟ Where do you work? هذه الأسئلة قصيرة ومهمة، لذا احفظها بشكل جيد. Where do you work? I work at the post office. I work at the post office. I work at the post office. أنا أعمل في مكتب البريد. Post office مكتب البريد. I work أنا أعمل at the post office في مكتب البريد. What do you do for a living? What do you do for a living? ماذا تفعل لكسب العيش؟ ماذا تفعل لكسب عيشك؟ What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? ماذا تفعل لكسب عيشك؟ I sell stocks and bonds. I sell stocks and bonds.
أبيع الأسهم والسندات. I sell stocks and bonds. أبيع الأسهم والسندات. What's your profession? What's your profession? ما هي مهنتك؟ Profession مهنة. Profession مهنة. What's your profession? What's your profession? ما هي مهنتك؟ I am a teacher. أنا معلم. I am a teacher. أنا معلم أو معلمة. I am a teacher. Teacher. I am a professional golfer. أنا لاعب golf محترف. I am a professional golfer. I am a professional محترف. golfer لاعب golf. May I have your email address? هل من الممكن إعطاني عنوان بريدك الإلكتروني؟ May I have your email address? May I have your email address? Email address عنوان بريدك الإلكتروني. May I have هل يمكنك إعطائي your email address؟ نعم، كررها الآن 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. I do not have an email address. I don't have an email address. I don't have an email address. أنا ليس لدي عنوان بريد إلكتروني. I don't have an email address. What city in the UK do you live in? What city in the UK do you live in? في أي مدينة في المملكة المتحدة تعيش أنت؟ What city in the UK do you live in? What city in the UK do you live in? في أي مدينة في المملكة المتحدة بريطانيا تعيش أنت؟ I actually live in London. I actually live in London. أنا في الواقع أعيش في لندن. I actually live in London. Actually في الواقع. I actually live in London. 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 What do your parents do? What do your parents do? ماذا يفعل والداك؟ Parents, parents, parents والدين. What do your parents do? What do your parents do? What do your parents do? ماذا يفعل والداك؟ What do your parents do? My parents own a restaurant. My parents own a restaurant. والدي لديهم مطعم. والدي يملكون مطعم. My parents own a restaurant. My parents own a restaurant. My parents own a restaurant. والدي لديهم مطعم. My parents own a restaurant. My father is a chiropractor and my mother is a housewife. My father is a chiropractor and my mother is a housewife. والدي هو مقوم عظام وأمي ربة منزل. chiropractor مقوم عظام. housewife ربة منزل. housewife ربة منزل. أعزائي المتابعين الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن ليس نهاية هذه الباقة، فهذا الدرس الرابع فقط، وسوف نأتي في الدرس الخامس والسادس ونكمل الباقة كاملة إن شاء الله. تابعنا وثابر وأنت تأكد أنك في تطور. فمن يريد أن يتعلم السباحة يجب أن يدخل في الماء ويتعلم السباحة، لا يكفي الشيء النظري. فأنت عليك الآن ممارسة هذه العبارات التي تعلمتها وإعادة الدرس عدة مرات عند الحاجة، وتابع أيضا
الاختبار الذي سوف نجريه في هذا الدرس الرابع في الجروب سفيرس أكاديمي تعلم الإنجليزية مجانا. تابعنا واستمر معنا، ونرجو منك طرح الأسئلة والمثابرة في الدراسة، فسوف تصل إلى هدفك قريبا. شكرا لك على المتابعة، وإلى اللقاء القريب.